Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Hello, everybody. Am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Rather, Yes, I sir. should say good evening. Okay. And second question: is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. So earlier we have gone for the first unit, that is English grammar, and under that first unit we have seen what the structure of language is, which the elements of language are. After that we had moved towards the main concept as far as basic grammar or basic aspects are concerned, that is parts of speech. And under parts of speech we have seen different 8 categories of words. Do you remember it? Yes or no? Have we seen those 8 categories of words? How Yes. words, how words function in sentences? Then which are the different types? Yes or no? Maybe noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction. We have learned all these things. And while learning these things, we have learned the sentence constructions. Yes or no? Affirmative, negative, positive verbal question, negative verbal question, then passive constructions, WH questions. Have we seen or not? Yes, sir. So whatever we have seen, whatever we have learned in our earlier lectures, we are going to learn how to apply that knowledge for actual professional communication. And one of the elements of actual professional communication is business correspondence, which you can see here. What is the name of our 5th unit? What is it? Writing practicals. Writing practices. Okay. So after first unit, there is second unit like synonyms, antonyms, prefixes, suffixes, which is smaller part. You have already gone for its test, and it's upon you to extend the vocabulary. Maybe in the form of synonyms and antonyms or prefixes and suffixes. After that, there is reading comprehension, which we know there is nothing like teaching or learning. Whatever paragraphs comes in front of you have to read it, understand it, and you have to solve the questions based on those paragraphs. Then the next another unit is about the extempore speeches, essays, paragraphs, whatever. So that is again those redundancies and other things, which are very small aspects of language. So basically, whatever we have studied up to now is the most important element of language. And here in this 5th unit, we are going to learn how to apply that knowledge for actual professional communication. So here you can see 5.1. What is 5.1 here? See here, Writing business letters. writing business letters. So what business is has already been discussed by us in our first lecture itself. Do you remember our first lecture, that presentation in which we had gone for those 2 concepts of business and communication? Do you remember? In which we have seen that exchange, yes or no, exchange is the base of both concepts, may it be business or communication. So as far as business is concerned, there is exchange of, I'll share another screen so that you will understand. Okay. Is my new screen visible? Yes. Yes. So here on this basis, I ask you what business is. Now tell me. What is business? What is it? See, these arrows, right? It is exchange. Exchange of product and services. Very good. It is exchange of products and services. And what is the base of that exchange? Money base. Money. Correct. It is money-based exchange, simply. And
who are the two parties in business? You can see, Manufacturer and customer. correct. Without these two parties, business is never possible. And these two parties can be categorized under different categories. Like you can see here, this is one category, that is manufacturer, producer, supplier, dealer, wholesaler, distributor, and retailer. And on the other hand, there are different people like customers, consumers, clients, or call them as purchasers, users, or shoppers. So these are the people between whom that business happens. Is it clear? Yes, sir. So now what we need to learn is that the business of a common man is different from a business in an organization. म्हणजे एखाद्या सामान्य माणसाचा जो व्यवहार आहे तो बिझनेस मधल्या व्यवहारापेक्षा वेगळा सिम्पली. मग हे कसं? तर whenever you go for this business as a member of an organization, that time you have to follow specific procedure, specific process. But on the other hand, whenever a citizen goes to market for purchasing something, there is no any process, no any written document is required for that purchase. Are you clear? Simply Yes. that person, very good. Simply that person will take a bag in his hands, money in his pocket, go to the shopkeeper, tell whatever his or her requirements are, and get those things and give money to that person, and business will be over. But this thing is not applicable whenever you are a part of an organization. Whenever you are part of an organization, you will have to follow specific process. And that process is called as correspondence. Here, see. Is it visible? Is it visible now? Yes, sir. Do you know the meaning of this term, correspondence? Correspondence means exchange of letters. त्यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? पत्रव्यवहार. मग तुमचं असं म्हणणं असेल की सर आज आपण एवढे ऍडव्हान्स याच्यामध्ये राहतोय आणि पत्र लिहिली जातात का बिझनेसमध्ये, प्रोफेशनमध्ये, ऑफिसेसमध्ये? तर त्याचं उत्तर काय असेल? Yes. येस, येस की नो? Yes. Yes. Yes, correct. Yes, sir. Obviously, yes. Or our latest form of communication, that email. Email is correct. Email is nothing but a letter, I understand. But the format is different. The medium is different. Are you clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. But here in business, we have to go for this process, which starts with inquiry. बघा, बिझनेस मध्ये सगळ्यात पहिली प्रोसेस कोणती केली जाते? एन्क्वायरी. Who will be making inquiry? Can you guess? Here you have two parties in front of you. Who will be making inquiry to whom? कोण कोणाकडे चौकशी करत असते? Very good. Customer to manufacturer. Very good. Customer will be making inquiry to manufacturer regarding Product. his, Services or product. correct, products or services, or simply his or her needs. Very good. मग बघा इथं आता तुम्हाला दिसतंय की पहिलं लेटर इथं कोणतं आहे? एन्क्वायरी. मग समजा मी एक व्यक्ती आहे एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करणारा आणि माझ्या ऑर्गनायझेशन साठी मला काही फॉर एक्झाम्पल 10 कम्प्युटर्स पाहिजे आहेत, 10 कम्प्युटर्स मला विकत घ्यायचे आहेत. तर मी काय करेन? पहिल्यांदा एन्क्वायरी लेटर त्या सप्लायर्सना लिहीन. मग इथे मला पुढे जाऊन विचारायचं आहे की वेदर वी मेक एन्क्वायरी टू सिंगल सप्लायर और मल्टिपल सप्लायर्स? Multiple. मल्टिपल. व्हाय? का आपण To know वेगवेगळ्या सप्लायर्स कडे चौकशी करतो? हा, काय म्हणताय? best price कळण्यासाठी. Correct. Very good. As a customer, it is our purpose to save on costs. है की नाही?
काहीतरी पैसे वाचवणं हा आपला उद्देश असतो. आणि एका बाजूला पैसे वाचवणं आणि दुसऱ्या बाजूला हवी ती वस्तू, हव्या त्या स्टँडर्डची वस्तू मिळवणं, दॅट इज आवर पर्पज. दॅट्स वाय वी राईट एन्क्वायरी लेटर्स टू मल्टिपल सप्लायर्स. मग हे एन्क्वायरी लेटर लिहिले कसे जातात? तर आय विल शो यू वन सॅम्पल. आय हॅव इट विथ मी. Well, is my new screen visible? Yes, sir. What do you see here? What is visible on the screen? बघा याच्यामध्ये परत इकडे काहीतरी दिसतंय, परत इथे काहीतरी दिसतंय. व्हॉट इज इट? याला काय म्हणतात या डॉक्युमेंटला? कोटेशन ना सर? इट इज नॉट अ कोटेशन बट इट इज अ लेटर हेड. याला काय म्हणायचं? लेटर हेड. हा, लेटर हेड. लक्षात घ्या, कोणतीही ऑर्गनायझेशन असेल, मग ती गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असेल, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असेल, पब्लिक सेक्टर मधली असेल, प्रायव्हेट सेक्टर मधली असेल, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं असं लेटर हेड असतं. जसं आपल्या कॉलेजचं तुम्ही पाहू शकता इथं. मग तिथं काय आहे तर लेफ्ट साईडला इथं तुम्हाला लोगो दिसतो. तसं प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला एक लोगो असतो, त्या ऑर्गनायझेशनचं नाव असतंय. त्याच्यानंतर बघा इथे तुम्हाला कोणत्या कोणत्या गोष्टी दिसतात. त्याचा ऍड्रेस, वेबसाईट, ईमेल आयडी, affiliations, yes or no? All these things are there in that letterhead, and this letterhead is of the sender, whoever is. जो कोणी पाठवणारा आहे, पत्र लिहिणार आहे, खाली जो हा ब्लँक स्पेस दिसतोय तिथं तो मॅटर लिहिला जातो, जो काही आपला उद्देश आहे तो. इज इट क्लिअर? Is it clear? Yes, sir. Okay. So I'll Yes, take you sir. towards another screen so that you will understand it better. Or you can see that letterhead here also. बघा एकाच लुक मध्ये तुम्ही बघून घ्या त्याला. See what is it? It is a letterhead. So here you will find the space for, बघा इथे काय लिहिलं वाचा एकदा. Logo of the company or हाँ. organization. Correct. Logo of the company or organization. Then here in the right side of the logo there is name, address, website, contact number, email, etc. of that organization. It is sample format, try to understand. Below that there is reference number or outward number. So this is the number of that particular letter whichever is sent either by the customer or by the supplier. So your question might be that why this reference number is required? This reference number is required for authentication, for increasing its reliability, for legal proof. Are you clear? कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही गेलात, त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये दोन प्रकारचे रजिस्टर्स असतात. एक म्हणजे इनवर्ड रजिस्टर, ज्याच्यामध्ये बाहेरून येणाऱ्या पत्रांचा उल्लेख असतो, आणि अनदर इज आउटवर्ड रजिस्टर इन विच त्या ऑर्गनायझेशन कडून बाहेर जाणाऱ्या पत्रांची नोंद त्या रजिस्टर मध्ये असते. तर ती नोंद, तो रेफरन्स नंबर इथे लिहिला जातो. आफ्टर दॅट इन द राईट कॉर्नर यू कॅन सी द डेट. Is date important in business? Yes. Yes. Date is very crucial, very important, because of which we understand that which business happened at which time or on which date. That's why date is very important. After that, you can see here, there is 2. After 2, whose address is there? Can you guess?
who are the two parties in business and whose address can be here. ज्याला लेटर लिहायचं त्याला सिम्पली ज्याला लेटर आपण लिहितोय किंवा हे लेटर रिसीव्ह करणारा जो कोणी आहे त्याचा पत्ता इथं असेल. मग कस्टमर लिहित असेल तर कोणाचा पत्ता असेल? मॅन्युफॅक्चररचा हा, मॅन्युफॅक्चररचा असेल. आणि मॅन्युफॅक्चरर किंवा सप्लायर लिहित असेल तर कोणाचा पत्ता असेल? Customer. कस्टमर कस्टमर. व्हेरी गुड, ट्राय टू अंडरस्टँड. मग याच्यामध्ये काय कोणत्या गोष्टी असतात तर नेम ऑफ दॅट पर्सन, डेसिग्नेशन ऑफ दॅट पर्सन, देन फुल ॲड्रेस, पिन कोड, and sometimes there is a post box number also. Post box number आपल्याला माहिती आहे, right? After that there is subject. Try to understand that this is the pattern of almost all business letters, but there are slight changes as per the requirement. इथं आहे subject. What is subject about? Subject कशाबद्दल असतो? मला सांगा, त्या पत्राला काहीतरी उद्देश असतो की नाही? जसं ईमेल आयडी मध्ये पण ईमेल मध्ये पण सब्जेक्ट लाईन असते. येस ऑर नो? Yes. हा, का असते? Because that subject line reflects the purpose of that letter. Do you agree with me? येस सर येस सर. हा, म्हणून तो सब्जेक्ट इथे मेन्शन केला जातो की जसं की आता आपण एन्क्वायरी लेटर लिहित असू तर इथं सब्जेक्ट असेल एन्क्वायरी अबाउट, फॉर एक्झाम्पल, कम्प्युटर्स. Inquiry about the availability of computers or whatever things you require, right there. त्याच्यानंतर reference. Reference is optional part. It may be or it may not be in that letter. Again, it depends upon the requirement. Then there is next element, that is dear sir or dear madam. Sometimes we write respected sir. Yes or no? What is it? What do we call it as? It is called as salutation. Do you know what salutation is? Yes. हा, त्याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? माहिती आहे? माहित असेल तर ठीक आहे, नसेल तर इट्स ओके, आपण समजून घेऊ शकतो. आफ्टर दॅट यू फाइंड बिग स्पेस हिअर. ब्लँक स्पेस दिसते की नाही भरपूर तुम्हाला? हा, मग Body of the letter. हा, it is called as body of the letter or main body of the letter. So whatever explanation, whatever description, whatever your thoughts are, you can mention those thoughts here in this space, maybe in multiple paragraphs or single paragraph as per requirement. So this is, suppose we are writing that inquiry letter, what kind of matter will be there? So here we will write, dear sir or madams, we run one organization called Swedish College of Engineering, Pandharpur, here in Gopalpur. For our organization, we require 10 computers of Dell brand. So through this letter, I would like to know if those computers of Dell brand are available with you or not. If they are available, then kindly provide us the quotation or price list. Is it clear? येस Yes. सर हा, अशा प्रकारचा मॅटर याच्यामध्ये असेल. And at the end, you will say, we are waiting for your prompt reply. So you have to learn how to write, what we are writing, to whom we are writing, what is our purpose, what do we need, or what do we need to understand. Accordingly, you have to apply those rules of grammar whichever we have learned during our earlier discussion. कोणता काळ आहे, काय पाहिजे आहे, कोणता काळ असेल तर कोणतं क्रियापद घेतलं पाहिजे, सुरुवात कशी केली पाहिजे, punctuation marks, spellings, everything matters here. Until and unless your notions are clear, your thoughts are clear, you will not get proper response from the next party. Is it clear? Yes, sir.
Finally, it is the matter of words. Finally, it is the matter of communication. Try to understand. Business is on one side, it is business, but on another side, it is the matter of communication, which needs to be perfect. त्याच्यानंतर शेवटी दिसते तुम्हाला इथं थँक यू युअर्स फेथफुली. So it is called as complimentary clause. त्याला काय म्हणायचं? Complimentary clause. मग after that there is space for your signature, that sender's signature, then that sender's name, then designation. Okay, पाठवणारी व्यक्ती कोण आहे, जसे की सेल्स मॅनेजर, परचेस मॅनेजर, मॅनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, advertising department, quality control department, whatever the department is, right? So these are the required things in that letter, and below that at the bottom there are enclosures. Enclosures means the list of documents whichever we attach to that main letter. It is again optional. It may be there, or those documents may be attached or may not be attached as per the requirement. Is it clear? Yes, sir. तर याच्यामध्ये काय अडचण, लेटर हेड म्हणजे काय असते सगळ्यांना कळालं? येस ऑर नो? येस सर. बिझनेस काय असतं हे तर आपण ऑलरेडी शिकलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये एन्क्वायरी लेटर काय असतं याच्याबद्दल आपण रिसेंटली चर्चा केलेली आहे. पण याच्यामध्ये अजून पुढे जाऊन सांगतो की मगाशी जो पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला होता की दॅट पर्टिक्युलर कस्टमर राइट्स मल्टिपल एन्क्वायरी लेटर्स टू मल्टिपल सप्लायर्स. फॉर व्हॉट? फॉर purchasing that specific object or service, that product at right price. योग्य किमतीला ते मिळावं म्हणून. जसं की आपल्याला समजा 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर खरेदी करायची असते, त्यावेळेस आपण काय करतो? कोणत्या तरी एका दुकानात जाऊन लगेच तिथं फायनल करतो का? की पंढरपूरमध्ये कितीला मिळते ती, सोलापूर मधला सप्लायर कितीला देतोय, अकलूज मधला कितीला देतोय, बघतो की नाही आपण? पुण्यामधला कितीला देतोय? स्पेसिफिकेशन चेक करतो. मॉडेल कोणता आहे, टॉपचा आहे, रिसेंट आहे, कलर चॉईस करतो आपण, चूज करतो. येस ऑर नो? येस सर. मग हे जे मल्टिपल एन्क्वायरी लेटर्स आहेत ते मल्टिपल सप्लायर्सला लिहिल्यानंतर त्या सप्लायर्स कडून मल्टिपल कोटेशन्स रिसीव्ह केले जातात, और दॅट सेंडर, दॅट कस्टमर रिसीव्स मल्टिपल कोटेशन लेटर्स फ्रॉम मल्टिपल सप्लायर्स. After that, the customer goes for the comparative study of those quotations and selects the most affordable, most favorable supplier out of that list, out of those suppliers. Is it clear? समजा एक वस्तू आहे एका ब्रँडची, एक सप्लायर 8 रुपयाला देतो म्हणतोय, दुसरा सप्लायर 12 रुपयाला देतो म्हणतोय आणि तिसरा सप्लायर 10 रुपयाला देतो म्हणतोय. काय स्टडी करणार तुम्ही आणि काय ठरवणार शेवटी? वस्तू तीच आहे, ब्रँड तोच आहे, स्पेसिफिकेशन सेम आहेत, फक्त एक जण 8 ला म्हणतो, एक जण 10 रुपयाला म्हणतो, एक जण 12 रुपयाला म्हणतो. व्हॉट विल बी युअर चॉईस? टू हुम विल यू प्लेस ऑर्डर? कमी प्राइस असेल ते घेणार. करेक्ट. कमी प्राइस असेल ते घेणार. व्हाय? बिकॉज यू आर एबल टू सेव्ह मे बी 2 or 4 रुपीज ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन. इथं आपण असं नाही म्हणायचं माझं काय जातंय ते ऑर्गनायझेशनचं जातंय. नो, यू आर वर्किंग इन दॅट ऑर्गनायझेशन. दॅट ऑर्गनायझेशन इज सपोर्टिंग फॉर युअर लाईफ. सो इट इज युअर moral duty to think of the benefit of that organization. Try to understand. It is called as ethics. हा एक सॉफ्ट स्किलचा भाग आहे. आपण पुढच्या सेमला वगैरे शिकणार आहोत काय इथिक्स असतात वगैरे वगैरे गोष्टी. तर हे असं आहे, लक्षात घ्या. मग बघा तुम्हाला इथे दिसतंय की पुढच्या टप्प्यामध्ये कोटेशन्स आहेत की जे मल्टिपल सप्लायर्स कडून मागवले जातात. आफ्टर दॅट वी गिव्ह ऑर्डर
टू दॅट मोस्ट फेवरेबल मोस्ट अफोर्डेबल सप्लायर, जो स्वस्त आहे आणि कसा आहे म्हणतो की आपण नेहमी स्वस्त आणि मस्त. हा मस्त, करेक्ट. जो कोणी स्वस्त आणि मस्त आहे त्याला आपण ही ऑर्डर लेटर लिहित असतो. परत ऑर्डर लेटर लिहिण्यासाठी आपण याच लेटर हेडचा वापर करत असतोय जे आपण आता शिकलोय. अगेन देर विल बी द लोगो of that customer's company or organization, then that customer's organization's name, address, website, and all those things which you can see here. After that there will be outward number or reference number, then there will be date of that placing order. After that there is to, whose address will be there after to. हे पत्र एका कस्टमर कडून लिहिलं जात आहे. कोणाला? ऑर्डर कोण कोणाला करत असते? बघा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर कोण कोणाला ऑर्डर करत असते? कस्टमर मॅनेजर. करेक्ट. कस्टमर करत असतोय, मॅनेजरला करत असतोय किंवा सिम्पली सप्लायरला करत असतोय. सेम रूल इज ऍप्लिकेबल हियर. सो whose address will be here, whether of customer or supplier? मॅनेजर. हा मॅनेजरचा असेल किंवा सिम्पली सप्लायर म्हणून. मॅनेजर दोन्हीकडे असू शकतोय. कस्टमर एक मॅनेजर पण कस्टमर असू शकतोय. ट्राय टू अंडरस्टँड. आर यू क्लिअर? येस. येस सर. लक्षात घ्या. तर सप्लायरचा ऍड्रेस इथं असेल. त्याच्यानंतर देर इज सब्जेक्ट. विषय काय असेल आता? आपल्याला परचेस करायचंय काहीतरी, तर सिम्पली विषय असेल अबाउट परचेस ऑफ. ठीक आहे. मग पुढं कम्प्युटर्स म्हणा, कोणती सर्व्हिस म्हणा, कोणतं सॉफ्टवेअर म्हणा, जे काही तुम्हाला खरेदी करायचं आहे त्याचं नाव तुम्हाला इथं लिहावं लागेल. इज इट क्लिअर? येस ऑर नो? समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. येस सर. आफ्टर दॅट देर इज रेफरन्स. मग ही जी परचेस ऑर्डर लिहिली जात आहे कस्टमर कडून सप्लायरला, त्याला कोणता रेफरन्स, आधीच काही कम्युनिकेशन झालेलं असतं का? सांगा बघू. इज देर एनी प्रायर कम्युनिकेशन ऑफ दॅट कस्टमर विथ दॅट सप्लायर? No. नो और येस? बघा ना इथे कळते की तुम्हाला. येस सर. सुरुवातीला काय केलेलं असतं त्या कस्टमरनी? Inquiry. एन्क्वायरी केलेली असते आणि त्या एन्क्वायरी लेटरला रिप्लाय म्हणून काय मिळालेलं असते कस्टमरला? कोटेशन. कोटेशन मिळालेलं असते. आणि त्या कोटेशनचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी झाल्यानंतर मग पुढचा टप्पा कोणता आहे? Order. हा. सो इज इट क्लिअर नाव? मग या ऑर्डर लेटरला रेफरन्स असतो एकतर एन्क्वायरी लेटरचा किंवा कोटेशन लेटरचा. बट देर इज युजली रेफरन्स ऑफ कोटेशन whichever is received by that customer from supplier. Is it clear? Yes, sir. हा. तर मग तो रेफरन्स इथं दिला जातोय की युअर कोटेशन लेटर नंबर. बघा या रेफरन्सच्या पुढं इथं लिहिलं जाते की युअर कोटेशन लेटर नंबर डॅश डॅश डेटेड डॅश डॅश, जी कोणती डेट असेल ती. मग या रेफरन्स मधली डेट आणि इथली डेट काय रिलेशन असेल? कोणती आधीची असेल, कोणती नंतरची असेल? कॅन यू गेस? परचेस करण्यापूर्वी कोटेशन मिळालेलं असतं की नंतर मिळालेलं असतं? अगोदर. Other. हा करण्यापूर्वी. करेक्ट करेक्ट. अगोदर कोटेशन मिळालेलं असते, त्या कोटेशनचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केलेला असते त्या कस्टमरनी, आणि मग त्याच्यामधला जो मोस्ट फेवरेबल आहे, परवडणारा आहे, अफोर्डेबल आहे, त्याला हे ऑर्डर लेटर लिहिलं जात असते. म्हणून ही डेट नंतरची असेल, लक्षात घ्या. जी उजव्या कोपऱ्यामध्ये आहे ती नंतरची असेल आणि कोटेशनची डेट ही अगोदरची असेल. इज इट क्लिअर?
Yes, sir. Yes, परत sir. अजून एक लक्षात घ्या की बऱ्याच वेळा मार्केटमध्ये products and servicesच्या ज्या प्राइसेस असतात दे आर volatile. Sometimes they go high, sometimes they go down. बरोबर आहे की नाही? कधी कधी तर असं असतं की काल एखाद्या प्रॉडक्टची किंमत 10 रुपये असेल तर ते आज 12 रुपये झालेली असते समजा. पण 12 रुपयानं ती वस्तू घेणं तुम्हाला परवडणार नसते. कालच्या कोटेशन नुसार 10 रुपयानं घेणं तुम्हाला परवडणार असतं समजा. म्हणून तुम्हाला काल जे कोटेशन तुम्हाला मिळालंय 10 रुपयाचं त्याचा रेफरन्स तुम्हाला याच्यामध्ये द्यावा लागतो. बिकॉज दॅट प्राइस इज अफोर्डेबल टू यू. That changed new price is not affordable to you. Are you clear? Is it understandable? Yes, sir. हा. मग हे पण आहे मार्केटमध्ये लक्षात घ्या. There are fluctuations in prices. We need to understand that element also. मग after that there is dear sir or madam. बघा मगाशी सारखंच. मगाशी एन्क्वायरी होती, आता ही ऑर्डर आहे. मग इथं जो ब्लँक स्पेस आहे, मेन बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय लिहू? कशाचा समावेश असेल? कोणता मॅटर आपण त्याच्यामध्ये लिहिणार? कॅन यू गेस? आपण ऑर्डर करतोय कशाची? प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेसची. मग आपल्याला जे काही रिक्वायर्ड आहे त्याचा उल्लेख याच्यामध्ये असेल की नसेल? तुम्हाला Yes. काय हवं आहे कस्टमर म्हणून त्याचा उल्लेख तुम्हाला इथे करावा लागेल. मग तो उल्लेख तुम्हाला कसा करायचा आहे तर यू हॅव टू इन्सर्ट वन टेबल विथ रोज अँड कॉलम्स and those columns will be like serial number, name of the required product, its brand, its color, specification, size, then its individual price or price of that individual atom, then atoms required or required quantity and total price. Are you getting or not? मला समजा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कम्प्युटर खरेदी करायचे आहेत तर सिरियल नंबर 1 असेल कम्प्युटर, त्याच्यानंतर पुढचं स्पेसिफिकेशन असेल ब्रँड, पुढचं स्पेसिफिकेशन असेल साईज, त्यात मॉनिटर साईज, मे बी कलर आहे की नाही. मग इंडिव्हिज्युअल प्राइस समजा 40,000 आहे आणि मला 10 पीसेस पाहिजे आहेत तर 40,000 into 10 what will be the total amount that I need to pay as a customer? कळते की नाही? जे काय असेल ती किंमत तो आपला महत्वाचा विषय नाही. आपल्याला समजून काय घ्यायचं आहे तर पॅटर्न समजून घ्यायचं लक्षात. त्याच्यानंतर दुसरा एलिमेंट, दुसरा घटक मला काय पाहिजे आहे त्याचे नाव असेल, त्याचे स्पेसिफिकेशन, त्याची इंडिव्हिज्युअल प्राइस, त्यांचे रिक्वायर्ड क्वांटिटी, त्यांचे टोटल प्राइस आणि शेवटचा जो टोटल प्राइसचा कॉलम आहे त्याची व्हर्टिकल समेशन काउंटिंग ते आपण शेवटी करत असतो. कारण वी आर सपोज्ड टू गिव्ह दॅट अमाऊंट टू दॅट सप्लायर. बरोबर आहे की नाही? इज इट क्लिअर? Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. तर आपल्याला ते माहित असणं गरजेचं आहे. तर तो टेबल असेल त्याच्यामध्ये. आफ्टर दॅट टेबल देर इज वन अनदर इम्पॉर्टंट एलिमेंट दॅट इज टर्म्स अँड कंडिशन्स. म्हणजे काय मराठीमध्ये? अटी. व्हेरी गुड. नियम आणि अटी. एक ग्राहक म्हणून आपले काहीतरी नियम असतात किंवा बिझनेसचे काही नियम असतात. जसं की ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस जे आहेत बघा, जे काही तुम्ही मागवताय ते तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी वाहनाची गरज लागणार आहे, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस लागणार आहेत. ते कोण बिअर करणार? ते आधीच उल्लेख करायला नको का? त्याच्यानंतर कस्टमर म्हणून तुमची काहीतरी डिस्काउंटची अपेक्षा असते, मे बी 10%, 5%, 15%. त्याचा उल्लेख नको का त्याच्यामध्ये? शिवाय गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स, यू नो इट वेल, जीएसटी आहे की नाही, तो कोण बिअर करणार? त्याचा पण उल्लेख करावा लागेल.
Yes, शिवाय sir. हा शिवाय मोड ऑफ पेमेंट, पैसे तुम्ही जी कोणती अमाऊंट, जी कोणती किंमत होते त्या सगळ्या वस्तूंची, ती तुम्ही कोणत्या प्रकारे त्या सप्लायरला देणार आहात त्याचा पण उल्लेख पाहिजे. मग मे बी थ्रू ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन, मे बी थ्रू डीडी, और मे बी थ्रू हार्ड कॅश. अजून ह्याच्यामध्ये परत असते की 50% इन ॲडव्हान्स अँड रिमेनिंग 50% आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ द मटेरियल. असं असते की नाही बिझनेसमध्ये? का आधीच आपण सगळे 100% अमाऊंट देऊन टाकायची वस्तू मिळायच्या आधी? काय योग्य वाटतंय तुम्हाला? काय योग्य वाटतंय? See, you are going to become responsible people. You are going to be in business, maybe your own startup, or maybe in governmental organization, private organization. All companies are there for business only. आजच्या सगळ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या, कन्स्ट्रक्शन कंपन्या, सरकारी कंपन्या, काय, what is it? It is business. It has the base of products and services. And you need to have all these mentalities, all this psychology at the background of your mind. Then only you will be a successful person in your career. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. मग या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख या टर्म्स अँड कंडिशन्स मध्ये असतो. कारण उद्या कोणते लिगल इश्यूज निर्माण झाले, आता बिझनेस म्हटलं की लिगल इश्यूज निर्माण होतात. कस्टमर आणि सप्लायर त्यांच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट होतात. ट्राय टू अंडरस्टँड. कधी कधी त्या सप्लायर कडून ज्यादा नफा, प्रॉफिट मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही माल प्रॅक्टिसेस होऊ शकतात की ज्याचा फटका त्या कस्टमरला बसत असतोय. आर्थिक फटका म्हणतो मी, लक्षात घ्या. आणि कस्टमर पण कधी सहन करत नसतो. बिझनेस इज ऑलवेज ऑन द इक्वल ग्राउंड्स. None of those two parties can bear loss. Can you understand? Yes, sir. Yes, लक्षात घ्या. तर त्या सगळ्या नियम अटी याच्यामध्ये त्यांचा उल्लेख झाला पाहिजे. आणि जेव्हा कधी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लिगल इश्यूज निर्माण होतात त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातात, क्रॉस चेक केल्या जातात पुरावे म्हणून. लक्षात घ्या. पुरावा असेल तरच आपण विन होत असते त्या सिच्युएशन्स मध्ये. पुरावे नसतील तर जे काय आहे ते सहन करणं, दॅट इज अवर, और दॅट इज द रियालिटी यू हॅव टू फेस. क्लिअर? आणि म्हणून Yes, sir. हा जो काही करस्पॉन्डन्स होतोय हा खूप थॉटफुली विचारपूर्वक करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मला माहित नव्हतं असं म्हटल्यानंतर तसा अर्थ निघतोय, मला माहित नव्हतं, शब्द माहित नव्हता, त्याचा अर्थ माहित नव्हतं, प्लेसिंग माहित नव्हतं. नो, यू आर रायटिंग, यू आर पुटिंग युअर सिग्नेचर हिअर, इट मीन्स दॅट यू हॅव रेड इट और यू ऍक्सेप्ट वॉट एव्हर यू हॅव रिटन अर्लियर. कळते की नाही? म्हणून तुम्हाला यू हॅव टू रीड अँड रीड. बघा मी काय म्हणतोय, यू हॅव टू रीड अँड रीड whatever you are sending to the next party. You have to read the content through the eyes of that receiver and then judge whether your meaning, whether your notions, whether your thoughts are 100% reflected through that document or not. तरच तुमच्या मनासारख्या गोष्टी होणार आहेत. कळतंय? म्हणून तुम्ही लिहायला लागा. समजलंय? कळतंय? पण त्याच्या पलीकडे तुम्ही लिहायला लागा, बोलायला लागा, म्हणजे कळेल की शब्द कसे आपली परीक्षा बघतात. स्पेलिंग परीक्षा बघतात, ग्रामर परीक्षा बघते, टेन्सेस परीक्षा बघतात. विचार कॉम्प्लेक्स असतात. बिझनेस ही काही साधी सरळ सरळ गोष्ट नाहीये. इट इज कॉम्प्लेक्स थिंग. वी हॅव टू लर्न इट, वी हॅव टू अंडरस्टँड इट.
We need to have common senses, common understandings. Then only this correspondence will be successful. And once the correspondence is successful, your things will happen as per your expectations. कळतंय का? कदाचित Yes, कदाचित sir. कदाचित आज विद्यार्थी म्हणून हे तुम्हाला काय फारसं डोक्यात येत नसेल, पण जेव्हा तुम्ही प्लेस होणार आहात भविष्यामध्ये कंपनीमध्ये, त्यावेळेस मात्र ह्या गोष्टी खूप मॅटर करणार आहेत तुमच्यासाठी. आणि तिथं तुमच्या मदतीला कोण येईल याची पण अपेक्षा ठेवू नका तुम्ही. माझा मित्र येईल, मला तो ड्राफ्टिंग करून देईल, बॉस करून देईल, ज्युनियर करून देईल, कलिग कोणतरी करून देईल. नो, दे मे नॉट हॅव द टाइम. They may not have the time for going deep into all those things. So you have to learn by yourself. You have to stand on your own feet. कळतंय का? Yes, sir. म्हणून लिहा, 5-10 वाक्य लिहा रोज आणि माझ्याकडून चेक करून घ्या. सर मला असं असं म्हणायचं आहे, हे बरोबर कितपत आहे, ग्रॅमॅटिकली कितपत बरोबर आहे, ऍक्सेप्टेबल आहे का हे लिहिलेलं. You have this choice. You already have my contact number. Write those sentences. Send me that picture. I will check it and I will let you know where the gaps are. So are you ready for that practice? Yes, sir. Yes, sir. So go Yes. ahead, do it. Okay? ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर बघा, इथं युअर्स फेथफुली आहे, कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज आहे, सिग्नेचर असेल, नेम अँड डेजिग्नेशन ऑफ दॅट सेंडर इट विल बी देअर, अँड देर आर एनक्लोजर्स. मग एनक्लोजर म्हणून यू कॅन अटॅच द कॉपी ऑफ दॅट कोटेशन. जे कोटेशन तुम्हाला सप्लायर कडून मिळालेलं आहे त्याची कॉपी अटॅच करू शकता, कारण त्या कोटेशनला अनुसरूनच तुम्ही ही ऑर्डर प्लेस केलेली असते. इज इट क्लिअर? किंवा Yes, sir. Yes, sir. गुड. किंवा कधी कधी समजा तुमची लिस्ट खूप मोठी असेल तर तुम्हाला यू हॅव टू अटॅच सेपरेट अनेक्स्चर, सेपरेट अटॅचमेंट of your requirements. The same table whichever I had told you in the main body or about the main body, same kind of table will be there in that annexure as the table of your requirements. Is it clear? कळतंय? याच्यामध्ये काय अडचण? No, sir. No, sir. मग बघा, तुम्ही ऑर्डर प्लेस केली, लेटर पाठवून दिलं सप्लायरला, सप्लायरला ते मिळालं, सप्लायर काय करेल? काय करेल? तर कस्टमरने पाठवले ऑर्डर लेटर, छान छान छान, आणि ठेवून टाकेल. हा, काय करेल सप्लायर? साधा प्रश्न आहे रे माझा. ऑर्डर कंप्लीट करेल. हा, ऑर्डर कंप्लीट करेल. ज्या काही वस्तू तुम्ही डिमांड केलेल्या आहेत, मागवलेल्या आहेत, त्या वस्तू तुम्हाला देईल. सिंपल थिंग. पण बघा, आता मी म्हणतोय पण, बट देर आर सम डिफेक्ट्स, सम फॉल्ट्स, some problems in that delivery of the material. Sometimes the quantity is less. You had ordered 10 pieces of computers and you have received 9 pieces. You had ordered 10 pieces of Dell brand, but you have got some pieces of another brand, maybe duplicate brands. In another case, whatever computers you have received, they are in damaged condition. They are not in working condition. Some of them might be broken. What will you do? Or will you accept? Complaint. Correct. You will go for Complaint. complaint. का? Complaint का कराल? ऑर्डर रिप्लेस करण्यासाठी किंवा कंप्लेंट का कराल? आपल्या ऑर्डरचे ते कृती करण्यासाठी. व्हेरी गुड.
कंप्लेंट का कराल तर लॉस होतोय म्हणून. सिंपल लॉजिक काय आहे? कंप्लेंट का कराल तर लॉस होतोय. मग कशा अर्थानं लॉस होतोय तर आता सांगितल्यामुळं. मग तो लॉस भरून काढण्यासाठी फॉर द सेक ऑफ रिप्लेसमेंट you have to go for this complaint letter. So now tell me, who will be writing this complaint letter and to whom? Customer to supplier. I will be writing. Correct. You will be writing, you as the customer will be writing that complaint letter to the supplier. And for the same purpose, again, same letterhead will be taken, which is visible to you here. आपण enquiry साठी जे वापरलं, order साठी जे वापरलं, तेच लेटर हेड तुमच्याकडून परत वापरात आणलं जाईल. सो टेल मी हुज ऍड्रेस विल बी हिअर. बाकीच्या गोष्टी आहेत त्यात. Customer. कस्टमर और सप्लायर. Supplier. हा, ट्राय टू अंडरस्टँड. Supply. Supplier. That supplier is the receiver and customer is the sender. Are you getting or not? हे लेटर हेड जे आहे ते कोणाच्या कंपनीचं आहे? कस्टमरच्या की सप्लायरच्या? Customer. कस्टमरच्या. हा. आणि हे लेटर रिसीव्ह करणारा कोण असणार आहे? Supplier. सप्लायर असणार आहे. लेट अंडरस्टँड. मग त्याचा ऍड्रेस, डेजिग्नेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर, पिन कोड वगैरे ह्या गोष्टी याच्यामध्ये असतील. आफ्टर दॅट देर इज सब्जेक्ट. आता इथे सब्जेक्ट काय असेल? काय बदल कराल तुम्ही? मग अशी एन्क्वायरी अबाउट, ऑर्डर अबाउट असं आपण म्हटलं किंवा परचेस ऑर्डर अबाउट म्हटलं. आता इथे काय म्हणू? तर कारण लिहायचं सर, आपण का लिहितोय ते. करेक्ट. Complaint about. करेक्ट. व्हेरी गुड. Take amount of. Complaint about. Complaint about less quantity of the material. Complaint about damaged material. Complaint about difference between sample and provided material. कधी कधी असं पण होऊ शकते की तुम्हाला दाखवलेलं सॅम्पल, सप्लायरने तुम्हाला दाखवलेलं सॅम्पल, कस्टमरला दाखवलेलं सॅम्पल हे एक विशिष्ट असेल आणि जे ऍक्च्युली प्रोव्हाइड केलंय ते वेगळंच असेल. होऊ शकते की नाही बिझनेस मध्ये? येस सर, ते डिस्काउंट मध्ये दाखवतं सर ऑफ आहे आणि आल्यावरती प्रोडक्ट वेगळंच काहीतरी असतं. हा, वेगळंच काहीतरी असतं. तिथे पण लॉस होत असतोय कस्टमरचा. मग अशी जी काही वेगवेगळी कारणं आहेत त्या दृष्टिकोनातून हा सब्जेक्ट डिझाईन केला जातो. त्याच्यानंतर रेफरन्स. विच रेफरन्स कॅन यू गिव्ह हिअर? काय करस्पॉन्डन्स झालेला आहे आधी बघा. नाही, ते खूप सारा आहे. एन्क्वायरी केलेली असते सुरुवातीला. प्रोडक्ट बद्दलचं सर. हा, कोटेशन घेतलेलं असतं त्यांच्याकडून. त्याच्यानंतर तुम्ही ऑर्डर दिलेली असते. मग इमिजिएट रेफरन्स कोणता असू शकतोय कंप्लेंट लेटरला? इमिजिएट रेफरन्स म्हणते मी. नॉट सॅटिस्फाईड विथ द प्रोडक्ट. नो, कशाचा, कोणत्या गोष्टीचा रेफरन्स असू शकतोय? ऑर्डरचा. करेक्ट. ऑर्डर लेटरचा रेफरन्स असतोय. कारण ते ऑर्डर लेटर तुम्ही कोणत्या तरी तारखेला, कोणत्या तरी डेटला त्यांना पाठवलेलं असतंय. मग इथं तुम्ही सब्जेक्ट मध्ये लिहित असता किंवा रेफरन्स मध्ये इथे लिहित असता की आवर ऑर्डर लेटर नंबर डॅश डॅश डेटेड डॅश डॅश. बघा, या तारखेला या रेफरन्सनी पाठवलेली ऑर्डर, त्याच्या आधारावर ही कंप्लेंट करतोय. आर यू क्लिअर? मग हे कशासाठी? अगेन बघा, याच्यामध्ये कसं आहे, जे सर्कल आहे की नाही ते सर्कल पूर्ण होत असते नेहमी. देर इज ऑलवेज क्रॉस चेकिंग, क्रॉस व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट ट्रान्झॅक्शन. कळतंय का? एखादा कस्टमर आपल्याकडे कंप्लेंट करतोय म्हटल्यानंतर तुम्ही आधी काहीतरी त्यांना प्रोव्हाइड केलेलं आहे की नाही? Yes. येस सर. हा, Yes. आधी Sir. तुम्ही त्यांना कोटेशन दिलेलं आहे, त्यांना काहीतरी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. लक्षात घ्या. आणि त्या आधारावर, त्या बेसवर हे पत्र लिहिली जात आहेत. म्हणून त्या ऑर्डर लेटरचा रेफरन्स या कंप्लेंट लेटर मध्ये असेल. आफ्टर दॅट देर इज डिअर सर और मॅडम सॅल्युटेशन असेल.
मग त्याच्यानंतर in this main body there will be 2 paragraphs. Can you guess what those 2 paragraphs will be about? हे एक कंप्लेंट लेटर आहे. आणि जे अपेक्षित आहे. व्हेरी गुड. मग याच्यामध्ये जो पहिला पॅराग्राफ आहे त्याच्यामध्ये जो काही तुमचा ऑब्झर्वड फॉल्ट आहे त्या मटेरियल मधला, त्या सर्व्हिस मधला, त्या प्रॉडक्ट मधला, त्याचं वर्णन असेल. वेअर इन दॅट फर्स्ट पॅराग्राफ अँड युअर लँग्वेज विल बी ऑफ पेन ऑर रिग्रेट. पेन म्हणजे काय? PAIN. कस्टमरला साहजिकच पेन होणार आहे, वेदना होणार आहे. रिग्रेट, ग्रीफ आहे की नाही, खंत वाटणार आहे. वाटणार आहे की नाही? तुम्ही समजा कस्टमर आहे, तुम्ही हौसेने काहीतरी मागवलंय आणि ते डॅमेज आहे. व्हॉट विल यू फील? हा रिग्रेट. करेक्ट. मग तुमची भाषा तशी पाहिजे या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये, जेणेकरून त्या सप्लायरला पण आपली काहीतरी चूक झाली आहे, आपण रिप्लेसमेंट द्यायला पाहिजे असं वाटेल. कळते की नाही? Yes, sir. हा, मग हा जो सेन्स आहे तो कसा व्यक्त झाला पाहिजे? तर डिअर सर और मॅडम, बघा मी काय काय म्हणतो ते ऐकून घ्या. डिअर सर और मॅडम, ॲज पर आवर ऑर्डर लेटर नंबर डॅश डॅश डेटेड डॅश डॅश वी हॅड परचेस्ड 10 computers from you. But I regret, बघा इथून सुरुवात झालं तुमची भावना. But I regret that 2 computers out of those 10 are not in working condition. It is causing much loss to our organization. हे तुम्हाला पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये सांगणं गरजेचं आहे. And what will be there in the second paragraph? Can you guess? दुसऱ्या पॅराग्राफ About replacement. हा विनंती करून हा Replacement. करेक्ट. व्हेरी गुड. विनंती करणार, एक्सचेंज करण्यासाठी, रिप्लेसमेंट करण्यासाठी, आहे की नाही? जे खराब आहे ते परत घेऊन जा, नवीन द्या, अशा प्रकारची ती साधारण रिक्वेस्ट असेल. मग बघा ते कसं लिहायचं? आय होप दॅट यू विल काइंडली कन्सिडर our complaint letter or our problem and you will provide the fair material, or you will replace that damaged material with fair material as early as possible to maintain our future business. बघा याच्यातून थोडीशी धमकी त्या सप्लायरला दिली जाणं गरजेचं आहे. आणि ती धमकी कशातून जाते? तर टू मेंटेन आवर फ्युचर बिझनेस. कळतंय का? बघा आता परत व्हॉट बिझनेस सायकोलॉजी इज ही थोडीशी आपल्याला समजून घ्यावी लागते. काय असते बिझनेस सायकोलॉजी? एखादा कस्टमर जर नाराज असेल सप्लायर बद्दल, तो परत जाईल का त्याच्याकडे? नो सर. हा, म्हणून आपल्याला शब्दातून ती धमकी किंवा थोडीशी वॉर्निंग त्यांना देणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तो सप्लायर लगेच तुम्हाला हवं ती गोष्ट करण्यास, रिप्लेसमेंट देण्यास तयार होणार नाही कदाचित. अँड जनरली that supplier never wants to lose his or her customer. That supplier always tries to maintain business goodwill with the customer, that rapport with the customer. बरोबर आहे की नाही? येस सर. Yes, sir. तर लक्षात घ्या, हे असं आहे याच्यामध्ये. आणि मग शेवटी तुम्ही म्हणायचं की वी आर वेटिंग फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाय और प्रॉम्प्ट ऍक्शन. आणि शेवटी मग या गोष्टी असणारच आहेत. थँक्यू, युअर फेथफुली, युअर सिग्नेचर, नेम, डेझिग्नेशन, या गोष्टी असणारच आहेत. दीज आर कॉमन थिंग्स ॲज फार ॲज लेटर्स आर कन्सर्न. मग बघा तुम्ही हे कंप्लेंट लेटर लिहिलं आणि ते कंप्लेंट लेटर त्या सप्लायरला मिळालं. सप्लायर काय करेल पुढं? Adjustment. Correct. That supplier writes adjustment letter to that customer. And for what? For, as I have told recently, for maintaining the goodwill.
विथ दॅट कस्टमर. आणि हे ऍडजस्टमेंट लेटर नाही लिहिलं गेलं, तुम्ही रिप्लेसमेंट नाही दिली, तर तो कस्टमर काय करत असतो? थोड्या दिवसापूर्वी झाली की कळत नाही. ऐक ना, बाकीच्या 10 जणांना सांगत असतो, परत 10 कस्टमर्सना सांगत असतो, जाऊ नका त्याच्याकडे, माझा हा अनुभव आहे. कळते? तिथं त्या सप्लायरचा लॉस होत असतोय, सप्लायरचा बिझनेस कुठेतरी बुडत असतोय, आणि सप्लायरला हे बॅड रेप्युटेशन कधीही परवडणारं नसतं. लक्षात घ्या. तुम्ही पण कधीतरी भविष्यामध्ये सप्लायर म्हणून कोणत्या ऑर्गनायझेशन मध्ये असाल, तुमचे स्वतःचं स्टार्टअप असेल, तर हे लक्षात घ्या. तुम्ही यू हॅव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विथ दोज कस्टमर्स, ऍटलिस्ट इन बिझनेस. आहे की नाही? आणि कस्टमरचं नुकसान होत असेल, कस्टमरचा तोटा होत असेल, तर त्याचं इक्वल पेन तुम्हाला पण जाणवलं पाहिजे सप्लायर म्हणून. आर यू क्लिअर? Yes, sir. जाऊ दे की आपलं काय जातंय, कस्टमरचं जातंय, कस्टमरचा पैसा वाया जातोय, माझा तर प्रॉफिट होतोय ना. इज इट राईट अप्रोच? No, sir. हा, यू हॅव टू टेक इट इनटू कन्सिडरेशन अगेन. मग बघा, आता हे ऍडजस्टमेंट लेटर आहे. इट इज रिटन ॲज द रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट लेटर. मग परत हे अशा प्रकारचं लेटर हेड घेतलं जाईल. कोणाकडून? कोण लिहिते ऍडजस्टमेंट लेटर? कोणाला लिहिते? Supply to customer. Correct, very good. This adjustment letter is written by the supplier and customer is the receiver. मग परत ह्या सप्लायरच्या ऑर्गनायझेशनचा लोगो वगैरे असेल, सप्लायरच्या ऑर्गनायझेशनचं नाव असेल, कोणती तरी ट्रेडिंग कंपनी वगैरे असते आपल्याला आजूबाजूला बघतो आपण मार्केटमध्ये. त्याच्यानंतर हे टू नंतर कोणाचा आता इथं ऍड्रेस असेल? Customer. Customer, very good. After that there will be subject. मग adjustment about, inquiry about, purchase order about, complaint about. In the same way, adjustment about. मग जे काही रिझन त्या कस्टमरने कोट केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे, तेच रिझन याच्यामध्ये असेल. लेस क्वांटिटी, ऍडजस्टमेंट अबाउट लेस क्वांटिटी, डॅमेज द मटेरियल, अजून काय काय सांगितलं, डिले इन डिलिव्हरी, डिफरन्स इन सॅम्पल अँड प्रोव्हाइडेड मटेरियल, किंवा जे कोणतं रिझन त्या कस्टमरने सांगितलंय त्याच सब्जेक्टला अनुसरून हा सब्जेक्ट डिझाईन केला जाईल. Try to understand. Then there is reference. Which reference can you give? मी एक सप्लायर आहे, ऍडजस्टमेंट लेटर लिहितोय, कोणत्या लेटरला रिप्लाय म्हणून लिहितोय? Complain. करेक्ट, करेक्ट, व्हेरी गुड. मग ह्या कंप्लेंट लेटरचा रेफरन्स तिथं असणार आहे या ऍडजस्टमेंट लेटर मध्ये. लक्षात घ्या तिथं. त्याच्यानंतर डिअर सर और मॅडम, अगेन there will be 2 paragraphs in this main body of this letter. In that first paragraph, there is description of that problem and why that problem happened. And instead of description, take acceptance of the problem. Again, तो प्रश्न निर्माण झालाय, हे सुरुवातीला त्या सप्लायरनी ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे. आणि परत तो प्रश्न का निर्माण झाला याचं थोडंसं कारण त्यांना देणं अपेक्षित आहे. कारण कारण सांगितल्याशिवाय कन्व्हिन्स होणार नाही. कोण? Customer. कस्टमर. हा, कस्टमर कन्व्हिन्स झाला पाहिजे, त्याचं मन वळलं पाहिजे, त्याच्या मनात वाईट भावना राहिली नाही पाहिजे. याच्यासाठी हे गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. दॅट ऍक्सेप्टन्स इज नेसेसरी. मग इथे तुमची भाषा कशी असेल? आय रिग्रेट दॅट मिस्टेकनली यू वेअर प्रोव्हाइडेड लेस क्वांटिटी ऑफ कम्प्युटर्स.
we agree बघा, I regret, we agree that that problem happened from us or by us. आणि मग त्याच्या मागची कारण बिकॉज द एम्प्लॉईज वेअर न्यू, त्यांना माहित नव्हतं वगैरे, अशी कारण तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगू शकता. अँड इन सेकंड पॅराग्राफ देर विल बी अश्युरन्स ऑफ द रिप्लेसमेंट. काय म्हणतोय मी, या शब्दावर लक्ष द्या. अश्युरन्स ऑफ रिप्लेसमेंट म्हणजे काय? आश्वास. आश्वासन हा देणं गरजेचं आहे त्या सप्लायरनी कोणाला, कस्टमरला. आणि ते आश्वासन कसं द्यायचं, तर बघा त्याचं भाषा काय असेल त्या सप्लायरची. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स अँड देअर डिमांड्स. सप्लायर म्हणून आम्ही नेहमी काय करतो, तर वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स अँड देअर डिमांड्स. आमच्या कस्टमरचा आणि त्यांच्या मागण्यांचा आम्ही नेहमी सन्मान करतो, राईट. आय अश्युअर यू that the damaged material will be replaced. बघा आता will be replaced. This is passive construction from simple future tense. That damaged material will be replaced within 3 days, 2 days. ते काय म्हणायचं ते म्हण. We hope more orders from you in future, or we expect more orders from you in future. है की नाही? पॅचअप होते की नाही? ब्रेकअप, पॅचअप. Can you understand? Yes, sir. हा, मग हे ब्रेकअप झालेलं आपल्याला या पद्धतीने पॅचअप करावं लागतंय. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. तर मग त्याच्यानंतर हे थँक्यू, युअर सर्टफुली, सिग्नेचर वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी असणारच आहे. आय थिंक द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू प्रोसीड, राईट. सो Yes. as far as our, I think UT, the timetable of UT has been declared recently, right? Yes sir. So for coming UT, focus on this 5th unit, that is writing practices, and in that these letters and paragraph writing, those are important things. I'll share that screen with you. ओके, इथे दिसतंय तुम्हाला बघा 5.1. व्हॉट इज इट? Writing business letters. Writing business letters, email communication. Now letters and email, they are almost same. There is nothing. Similar, sir. Always same or similar. Okay, there is not much difference between these two. And the third element is paragraph and essay writing. So whatever has been given in these notes, go through it. In our coming 3-4 days, we will have lectures whenever possible. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. So let me go for the attendance, and after that we will stop here for now. Roll number 4. Is he or she there? Okay, roll number 4 is absent. Am I audible to you? Yes sir. Roll number 12. Roll number 16. Roll number 18. 21, 22, 23. Then 24. 27, 28. 30. 34, 35, 36. 38. 43.
46, 50, 50, 52, 53, 55, 62 and 64. Okay, so I'll repeat the absent numbers quickly and then we'll stop here. Roll number 4, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 35, 36, then 38, 43, 46, 50, 52, 53, then 55, 62 and 64. Is it fine? Sir, 30 present. Roll number 30 is present. Okay. Anyone else? Okay, so let us stop here for now. Thank you for your patience and listening.